Thrissur, the cultural heart of Kerala, where temples stand as guardians of time, and every stone remembers 1,000 festivals. This is the land where rhythm is prayer, where the air itself carries the weight of centuries, and at the center of it all is a sound. The chenda, a cylindrical drum carved from plau, stretched with buffalo hide on both faces, bound by fiber rings and tradition. But the chenda never performs alone. In the Puram, the grand temple festival, the chenda finds its companion, the thimela, its responding voice, answering every call. The ilathalam, brass cymbals that shimmers like temple bells. The kombu, the curved horn whose cry carries across festival grounds. The madalam, the bass heartbeat beneath it all. Together, they create the melam, the sacred orchestra, an ancient conversation between the instruments, between players, between earth and heaven. This rhythm, it has traveled through generations, through lost palms and trembling fingers, to those who knew its secrets and those still searching for them. But every perfect beat you hear began somewhere else. Before there was rhythm, there was waiting. Quietly, they wait for hands that will bring the sound to life. Plavu, wood from the jackfruit tree, standing silent for years, holding time in its rings. Bullhide, tough and weathered. Coconut fiber, patient and strong. Wood, hollowed and shaped by hands. The chenda has been Kerala's heartbeat long before memory became history. And every beat still begins here. These are not just materials, they are emotions. But first, they must be transformed. There are hands that play the chenda, and there are hands that give it life. For 29 years, his hands have remembered what his ancestors knew. Every chenda he creates carries a piece of his breath, a thread that reaches back through time. What is the most difficult part about making a chenda? ചെണ്ട നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തുകൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യമാണ്. പണ്ട് പനവടയിലാണ് ചെണ്ട വട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് മാറി പനയുടെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞതോടുകൂടി ഈ ഫൈബർ മെറ്റീരിയലിലാണ് വളയൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പക്ഷേ വട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള വട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയൊരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളയൽ ഒടിയുക എന്നുള്ളൊരു പ്രവണതയും ഇതിൽ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വളയൽ കിട്ടുക, അതല്ല വളയൽ നല്ല വളയലിൽ നല്ല വട്ടങ്ങൾ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം. The maker doesn't speak in rhythms. He speaks in whispers of plavu and leather, in the tension of a membrane stretched just right. Can you take us through the process of making, like from the beginning to? ഒരു ചെണ്ട നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വട്ടവും കുറ്റിയും എല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഒരു ചെണ്ട ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു ചെണ്ടയായി രൂപപ്പെടുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് ശബ്ദം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് 2-3 ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ വലിച്ച് ശബ്ദമാക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു ചെണ്ടയായി പൂർണ്ണതയിലെത്തുക. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു 2 വട്ടവും ഒരു കയറും ഒരു കുറ്റിയും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വട്ടം നിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്, കുറ്റി നിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ട്. ഈ 2 കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ ഒരു
കാളയുടെ തോൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളത്തിൽ ഉണക്കി, ആദ്യം അത് ഉണക്കണം. അത് ഉണക്കി കഴിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി അത് വടയിൽ വെച്ച് മാടി അത് വീണ്ടും ഉണങ്ങി, ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ അത് വട്ടം പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണക്കം കിട്ടണം. അത് നല്ല രീതിയിൽ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചെണ്ടയായി രൂപീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനിതെല്ലാം പാർട്സ് ആയിട്ട് വാങ്ങി സ്റ്റോർ ചെയ്ത്, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ചെണ്ട വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളോ 1 മണിക്കൂറിനുള്ളോ ചെണ്ടയാക്കി തരാൻ പറ്റുന്നതാണ്. Natural fibers twisted by hands, leather stretched over open fires, every drum born from patience and prayer. Business for 30 years. So before, like, is there any change from before chendas and right now the chendas they come? മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെണ്ട ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട്. ചെണ്ട നിർമ്മാണ ഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ചെണ്ടയ്ക്ക് നല്ല ശബ്ദം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഒരുപാട് പേരിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മൈൻഡ് സെറ്റ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചെണ്ട മാനുവലായിട്ട് വലിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പോൾ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വലിക്കുന്നത്. മേളം കൊട്ടുന്ന ചെണ്ടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ തായ്മ കൊട്ടുന്ന ചെണ്ടയുടെ അത്രയും ശബ്ദമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിലും കഷ്ടമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതലാണ് ശിങ്കാരി മേളത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെണ്ടകളുടെ ശബ്ദം അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ചെണ്ടകൾ ഡാമേജ് വരാനും അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രോസസ്സിങ് കൂടാനും വർക്ക് കൂടാനും എല്ലാം, അതായത് മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം നല്ലതിനാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. His hands remember what words sometimes cannot, that the perfect sound isn't forced, it's coaxed into existence. But a drum without a prayer is still just wood and leather. It waits for hands that will awaken its voice. This is where wood becomes sound, where silence finds its tongue. A chain that must be awakened. The first strike is a question, the second a conversation beginning. The hands search, the drums answer, and somewhere in that exchange, something divine stirs. The beat doesn't live in the leather, it lives in the space between the strike and the echo, in the breath between wanting and knowing. Somewhere between that first uncertain strike and this moment, something changes. The hands stop thinking, they start remembering. To play the chenda in the temple, in the Puram, is to surrender, to let your hands become vessels for something larger than yourself. Now listen again. These are the same beats that opened our story, the same pulse, but now you know. You've seen that journey from silence to sound, from Plavu to thunder. Every strike carries the maker's patience. Every pattern holds centuries of devotion. Every rhythm echoes the prayers of generations. This is not just music. This is memory made audible. And when the hands finally rest, the beat remains. Because the chenda doesn't live in the drum. It lives in the hands that made it. In the hands that learned it. In the hands that will teach it tomorrow. It lives in you now. In the echoes still ringing in your chest. These are the hands that remember.